Salut tout le monde, c'est Axel de Axel et Lune Cosplay. Aujourd'hui, je vais faire ma première vidéo de maquillage. C'est pas un tutoriel, c'est plus un step by step de comment je rentre dans le personnage parce que je voudrais pas vous dire comment faire exactement et quel produit utiliser parce que moi-même je dis pas forcément les bons. Comme je suis débutant dans ce qui est de savoir quel produit doit faire quoi. Puis ça va me faire plaisir de vous montrer quand même ce que j'utilise, comment je l'utilise et pourquoi je l'utilise pour devenir Zoro. Bon, je me suis rendu compte que je viens de filmer pendant environ 5-6 minutes pour expliquer comment je faisais mes sourcils, mais que ça ne filmait pas. Donc, je vais réexpliquer rapidement comment j'ai fait.
Show you how to love.